Welcome to my channel. Now we discuss about the JavaScript variables. Lesson 3 is about the JavaScript variables. Subscribe to my channel, see the continuation of classes. About JavaScript variables చూద్దాం. One of the most fundamental characteristics of the programming language is the set of the data type supports this type of values can be represented as a manipulated in a programming language. JavaScript allows to work with the three primitive data types: number, string, boolean. Number, string, boolean. Numbers అంటే 123 123.50 స్ట్రింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. టెక్స్ట్ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ బులియన్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వస్తుంది. JavaScript allows to define the two tribal data types, null and undefined, each of which define only single value. In addition to those primitive data types, JavaScript supports a composite data type known as object. We will cover the objects in detail in the separate chapter. ఇక్కడ వచ్చేసి JavaScript వేరియబుల్స్ గురించి చూద్దాం. ఇప్పుడు like many programs language, JavaScript has variables can be thought of as a number of containers. You can place the data in these containers, and this refers to the data simply by naming the container before you use the variables వీటిని కంటైనర్స్గా యూజ్ చేస్తాము. Place the data in the container and then refers to the data to simply by naming the container. మనం వేరియబుల్లో డేటా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత వాటికి నేమ్ మెన్షన్ చేస్తాము. Before using JavaScript program, you must declare the variables declared as with var keyword. వేరియబుల్స్ వచ్చేసి var keyword డిక్లేర్ చేస్తాము. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్, స్క్రిప్ట్ టైప్ టెక్స్ట్ డాట్ జావాస్క్రిప్ట్. ఇక్కడ వచ్చేసి var మనీ, var నేమ్, టూ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి డిక్లేర్ చేసాము. ఇక్కడ వచ్చేసి క్లోజ్ చేసాము. So here we can declare the multiple variables with the same var keyword. So variables declare చేసాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి also declare multiple variables using the same variable keyword. మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ కూడా సేమ్ ఇలానే డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఇలా డిక్లేర్ చేసాము. వేరియబుల్ మనీ కావాలి, స్క్రిప్ట్ క్లోజింగ్ ద స్క్రిప్ట్. సో స్టోరింగ్ ద వాల్యూ ఇన్ ద వేరియబుల్ ఇస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ ఇన్స్టలేషన్. వేరియబుల్ వాల్యూ మనం స్టోర్ చేసేదాన్ని దీన్ని వేరియబుల్ ఇన్స్టలేషన్ అంటాము. You can do variable installation at the time of variable creation, later point of when you need that variable. For instance, you might create the variable name money and assign the value 2000. ఇక్కడ చూడండి, వేరియబుల్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసాము, ఇక్కడ అలైన్ క్రియేట్ చేసాము, అండ్ దెన్ ఇక్కడ వేరియబుల్ మనీ డిక్లేర్ చేసాము, ఇక్కడ వచ్చేసి అసైన్ చేసాము. ఇక్కడ అసైన్ కూడా ఉంటుంది, అసైన్ లాటర్ at the time of installation కూడా అసైన్ చేయొచ్చు. It only declared only for the declaration and the installation. It is used for declaration and installation. One of the life of the variable name is in the document. You should not redeclare the same variable twice. Same variable రెండుసార్లు డిక్లేర్ చేయకూడదు. JavaScript is untyped language. This means that JavaScript variable can hold the value of any data type. Unlike the other languages, you do not have to tell JavaScript during the variable declaration what type of variable will hold. సో ఇది వచ్చేసి అన్టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ JavaScriptలో. ఇక్కడ ఇంతకుముందు దానిలో టైప్ ఉండదు, ఇంటూ ఫ్లోట్ అని టైప్ లేదంటే అలాంటిది ఏమి ఉండదు డిక్లరేషన్లో. అన్టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ కెన్ బి చేంజ్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. JavaScript టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఆటోమేటికల్లీ. సో హియర్ స్కోప్, వేరియబుల్ స్కోప్. The scope of region of the program is can be defined. JavaScript is variable have only two scopes: global variables, local variables. Global variable has a global scope, which means that it can be defined anywhere in the JavaScript code. Local variables is a local variable which can be visible only within the function, where it can be defined
function parameters are already local to that function. So global variable has global, which means that it can be defined anywhere in your JavaScript code. Global can be declared global defined anywhere in the JavaScript code. Global variable. Local variable is only within the function, which is in the defined function parameters are always local to the function. So within the body of the function, local variable can takes the precedence over the global variable, the same name. If you declare the local variables or function parameters with the same name as a global variable, you can effectively hide the global value. Take a look into the following example. Local variables takes precedence over the global variable, the same name. If you declare the local variable or function parameter, the same name, global variable. Take a look at the following example here. Script type text.javascript. Here variable myvar global, declare global variable here. Function check scope, my variable local, declare local variable. Documented right, my variable. So in the example, ఇక్కడ వచ్చేసి లోకల్ వేరియబుల్ మనం డిక్లేర్ చేసాము. ఫంక్షన్ లోపల లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది. లోకల్ వేరియబుల్ మై వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు లోకల్ డాక్యుమెంటెడ్ పెట్టిన మై వేరియబుల్. ఇక్కడ మై వేరియబుల్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ లోపల వేరియబుల్. ఇది వచ్చేసి గ్లోబల్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ మై వేరియబుల్ గ్లోబల్. బయట డిఫైన్ చేసాము గ్లోబల్ వేరియబుల్, లోకల్ వేరియబుల్. ఈ రెండు డిఫైన్ చేసాము ఇక్కడ. JavaScript variable names. Next, by naming the variables in the JavaScript, the following rules can be made. JavaScript variable names. While naming your variable in the JavaScript, the following in mind. JavaScript variables name చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. The keywords mentioned in the next section. For break blend or the variables are not valid. Variable names are not valid. Variables యూజ్ చేయము. నెక్స్ట్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ ద నెంబర్స్. వేరియబుల్స్ నెంబర్తో స్టార్ట్ కావద్దు, అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ కావద్దు. వేరియబుల్ నేమ్స్ కేస్ సెన్సిటివ్ ఉంటుంది. వేరియబుల్ నేమ్స్ ఇది వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్, స్మాల్ లెటర్ వచ్చి డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, కేస్ సెన్సిటివ్ కంపల్సరీ. సో నెక్స్ట్ ఇస్ జావాస్క్రిప్ట్ రిజర్వ్ వర్డ్స్. ఇది వచ్చేసి కొన్ని రిజర్వ్ వర్డ్స్ జావాస్క్రిప్ట్లో. లిస్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్ ఆర్ గివెన్ following table. They cannot be used as JavaScript variable, functions, methods, loops, loop labels, and any of the object names. This is just reserved words. ఇవి వచ్చేసి వేరియబుల్ యూజ్ చేయకూడదు, ఫంక్షన్ యూజ్ చేయకూడదు, మెథడ్ యూజ్ చేయకూడదు, లూప్ లేబుల్ యూజ్ చేయకూడదు. ఇవన్నీ రిజర్వ్ వర్డ్స్. అబ్స్ట్రాక్ట్, బైట్, కేస్, క్యాచ్, ఫైనల్, న్యూ, ఫైనల్లీ, ఫ్లోట్, ప్యాకేజ్, ఫ్లోట్, కాన్స్టెంట్, ఫర్, ఫంక్షన్, టైప్ ఆఫ్, ట్రూ. వన్ వచ్చేసి రిజర్వ్ వర్డ్, త్రో, పబ్లిక్, రిటర్న్. వన్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి జావాస్క్రిప్ట్లో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆపరేటర్స్, జావాస్క్రిప్ట్ ఆపరేటర్స్. ఆపరేటర్స్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ అన్ ఆపరేటర్? ఇక్కడ వచ్చేసి సింపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ 4 + 5 = 9. 4 and 5 is called operands. Plus is the operator. Support the following type of operators. ఇక్కడ వచ్చేసి JavaScript arithmetic operators, comparison operators, logical operators. ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్, కంపారిజన్, లాజికల్ ఆపరేటర్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్, కండిషనల్ ఆపరేటర్. ఇవి డిఫరెంట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ 2 ఆపరెంట్స్ a + b = 30. సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆపరెంట్, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆపరెంట్స్ ఉంటుంది. Subtract the second operand from the first operand. వచ్చేసి -10 gives 10. a - b, a + b.
ఏ వచ్చేసి 10, బి వచ్చేసి 20 ఉంటే ఏ ప్లస్ బి 30 అవుతుంది. ఏ మైనస్ బి వచ్చేసి 10 మైనస్ 20 అంటే -10 అవుతుంది. మల్టిప్లికేషన్ ఏ ఇంటూ బి 10 ఇంటూ 20 200 అవుతుంది. డివిజన్ బి బై ఏ 20/10 అంటే 2 అవుతుంది. మాడ్యులో బి మాడ్యులో ఏ అంటే 0 అవుతుంది. 20 మాడ్యులో 10 అంటే 0. ఇంక్రిమెంట్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ 10 ప్లస్ ప్లస్ అంటే 11 అవుతుంది. డిక్రిమెంట్ ఏ మైనస్ మైనస్ 10 మైనస్ మైనస్ 9 అవుతుంది. So arithmetic operator works as a numeric as well. Example, a plus 10 will be a10. Works as a numeric as well. Numeric కూడా వర్క్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ అడిగి చేసామంటే ఇక్కడ arithmetic operator డిక్లరేషన్ చేసాము. జీరో టెస్ట్ అని డిక్లేర్ చేసాము. లైన్ బ్రేక్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ఏ ప్లస్ బి ఇక్కడ రిజల్ట్ స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లైన్ బ్రేక్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. ఏ మైనస్ బి ఇక్కడ ఏ బి వాల్యూస్ 10 ఏ 33 బిలో 10 స్టోర్ చేసాము. సిలో టెక్స్ట్ స్టోర్ చేసాము. ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి ఏ బై బి ఏ మోడ్ బి ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ చూద్దాం. ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వీటన్నిటి చూద్దాం అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది. ఏ మైనస్ మైనస్ బి మైనస్ మైనస్ స్క్రిప్ట్ బాడీ ఇక్కడ వచ్చేసి అవుట్పుట్ చూద్దాం. ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు 33 ప్లస్ 10 43 23 3.3 మోడ్లో వచ్చేసి 3 33 మోడ్లో 10 3 అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ ఇది వచ్చేసి ఇలా వస్తుంది. 43 టెక్స్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 33 10 ఏ ప్లస్ ప్లస్ 33 అవుతుంది. బి మైనస్ మైనస్ 10 అవుతుంది. టెక్స్ట్ తర్వాత హియర్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. ఇది వచ్చేసి ఈక్వల్ కంపారిజన్, ఇది నాట్ ఈక్వల్ కంపారిజన్. 2 ఆపరెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేస్తుంది. 2 ఆర్ ఫాల్స్ అని. 2 ఆపరెంట్స్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే 2 గ్రేటర్ దెన్ కండిషన్, లెస్ దెన్ కండిషన్, గ్రేటర్ నాట్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దెన్ నాట్ ఈక్వల్ టు. వచ్చేసి కండిషన్ ఆపరెంట్స్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చేసాము. 10 20K కండిషన్ ఆపరేటర్ 1. ఎగ్జాంపుల్ డాక్యుమెంట్ రిటర్న్ వెయిట్ ఎలెంట్ 1 ఉంటుంది. 2 ఆర్ ఫాల్స్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 అండ్ ఫాల్స్, ఇలా ఎగ్జాంపుల్ 2 అండ్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ ఇది ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వాల్యూ రిజల్ట్లో ప్రింట్ అవుతుంది 2 ఆర్ ఫాల్స్ అని. అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరెంట్స్. ఇది వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరేటర్స్. లాజికల్ అండ్ లాజికల్ ఆర్ both operands are non-zero, true. Any of the two operands is non-zero, it is true. Logical not. Reverse of logical state is the operand, which condition is true. Example is A, B, true or false. A logical and B, logical or B, and not equal to A logical and. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫాల్స్ ట్రూ ఇచ్చాము. రివర్స్ ఏ 0 బి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూని బట్టి ఉంటుంది. ఏ వాల్యూ ట్రూ ఫాల్స్ డిక్లేర్ చేసామంటే ట్రూ ఫాల్స్లో ఫస్ట్ ఏ ఆర్ బికి ట్రూ అవుతుంది అండ్ బికి ఫాల్స్ అవుతుంది. బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్, బిట్ వైజ్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆర్. So bitwise operators we can discuss in the next class. Next class lo bitwise operators subscribe to my channel.